Une production du Maine Public Broadcasting Network. Du studio de MPBN à Auburn, Maine, on vous présente la Machine Magique pour la semaine du 31 janvier 1977 avec notre éditeur et reporter principal, Joan Young. Bonjour et bienvenue à la Machine Magique. Mon ami et moi étions en train de regarder ces dizaines de lettres que nous avons reçues dernièrement. Par exemple, ça fait maintenant presque 100 histoires que vous avez envoyées pour la compétition du Saint-Valentin. Une chose est certaine, vous écrivez de très bonnes histoires. C'est très amusant de les lire. La semaine prochaine, comme promis, l'histoire choisie comme gagnante de la compétition sera présentée à la Machine Magique. Soyez ici pour ça, parce que c'est quelque chose de spécial. Vous savez, j'étais un peu étonnée quand même de voir toutes ces lettres à la boîte, avec la neige qui tombe récemment. Mais c'est vrai que la neige n'arrête jamais le facteur. Eh bien, en plein hiver, nous avons pensé trouver un peu de printemps quelque part. Alors, nous avons cherché, et après un certain temps, nous avons trouvé du printemps. Pourriez-vous deviner où c'est? Ici, des plantes et des fleurs poussent partout. Pensez. Oui, une maison d'hiver de la ville d'Auburn, Maine. Voici notre reportage. Savez-vous ce que vous pouvez apprendre dans une maison d'hiver? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir et apprendre? Je vous présente aujourd'hui Mme Adams, qui travaille à Roak The Florist à Auburn, Maine, et elle en sait presque tout, je crois. Alors, pour commencer aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement une maison d'hiver et comment est-ce que cela est arrangé? Elle est arrangée que différentes sections, ils ont différentes plantes. Les seules pour le soleil, les vitres ne sont pas fumées. Les seules qui vont pour l'hiver en dedans, qui gardent vertes, on a les fenêtres toutes fumigées pour qu'ils soient un petit peu, pas le soleil, brûler les feuilles. Ah. À part de ça, ils gardent la température de 60 dans le soir et 70 le jour. Alors, il faut bien regarder ce qui se passe dehors et dedans, à l'intérieur et l'extérieur. Il faut qu'ils regardent les thermomètres à toutes les heures. Puis la température vient froide dehors, il faut qu'ils ferment les fenêtres. Et puis quand ça vient trop chaud, il faut qu'ils rouvrent pour pas qu'ils... Alors, faut-il que quelqu'un reste ici le soir, la nuit même? Non, la nuit, une cloche, une alarme qui sonne chez nous. Si la température descend, il faut venir ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Décrivez pour nous un peu plus de détails le système de couvrir les plantes pour qu'ils pensent que c'est la nuit. La nuit. Oui. On met le plastique noir dessus. Oui. Et puis ça, c'est à tous les soirs, à 5 heures, ils mettent le plastique pour qu'il y ait des grandes soirées, pour qu'ils dorment, pour qu'ils fassent le bouton. Ah. Quand ils ont commencé à faire le bouton, là, ils mettent plus le... C'est pas même un petit oiseau. Oui. Le soir, ils le couchent, mais ils mettent un linge sur le cage, hein? Oui. Fait que c'est pareil. Les fleurs, là, pour qu'ils fassent le bouton, pour qu'ils fleurissent, les chrysanthèmes, et il faut qu'ils lui mettent un linge par-dessus, là, plastique à cette heure. C'est plus du linge, c'est plastique. Oui. Cloth. Et puis, ils font venir... quand il y a tant de jours qu'ils ont eu la noirceur, ils commencent à faire le bouton. Après ça, ils donnent le soleil, là, puis ils arrosent comme il faut, la bonne température. Madame Adams, si les enfants qui regardent la Machine Magique voudraient faire pousser une plante, avez-vous des suggestions? Oui, on a des belles petites plantes, comme la plante sensitive. Qu'est-ce que c'est, une plante sensitive? Vous lui touchez, et puis elle descend. Dans 15 minutes, elle revient encore. Pas jouer avec tout le temps, mais si vous lui touchez, elle va descendre, et puis elle revient encore. C'est comme... C'est bien du fun d'avoir une petite plante comme ça. Et c'est pas possible de le ruiner en le touchant trop souvent? Trop souvent, oui. Ça va la briser. Oui. Les enfants, des fois, ils touchent trop fort aussi. Oui. C'est comme d'autres choses.
Mais s'il y a tous est sensible, hein, quand il touche, elle descend. Ah bon. Et puis... Ça c'est intéressant. Ouais. Oui, c'est bien intéressant. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je voudrais vous remercier de la visite. Il n'y a rien de plus agréable qu'une belle maison d'hiver. Puis, une nouvelle plante pour fêter le Saint-Valentin? Bonne idée! Il n'y a pas si longtemps, dans la ville d'Augusta, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un homme de patrouille pour la police de l'État. Il s'appelle Corporal Gregory Spitzer. Et il parlait avec moi et avec plusieurs camarades concernant la sécurité. Je voudrais partager avec vous les 3 idées de base de sa présentation parce que je crois qu'elles sont importantes. Une des choses mentionnées par le caporal Spitzer est l'identification. Pas votre identification pour vous-même, mais l'identification de quelque personne qui vient à la porte chez vous. Il ne faut jamais, jamais admettre chez vous une personne que vous ne connaissez pas si cette personne n'a pas une bonne identification, comme la carte d'identité de la police, par exemple. Deuxième chose que le caporal Spitzer m'a dit, faites attention aux signes de chez vous. Ce qu'il veut dire par ça est des signes qui se trouvent sur des bouteilles, des boîtes, des cartons, etc. Normalement, le plus sage est de ne rien toucher, surtout si vous voyez cette marque-là, la tête de mort. Ça veut dire que le produit contient du poison. C'est donc très dangereux. La plupart des produits dangereux sont marqués « danger ». Il vaut mieux ne pas les toucher du tout. Une troisième chose importante à notre sécurité concerne nos bicycles. En hiver, on n'y pense pas beaucoup. C'est plutôt nos motoneiges, hein? Mais pour le printemps, il faut faire attention à ce que nos bicycles soient bien marqués pour nous protéger. Au printemps, la police de l'État présente des rodéos de bicycles aux écoles. Peut-être que vous avez déjà vu ça. N'oubliez pas que si vous désirez avoir cette présentation à votre école cette année, il n'est pas trop tôt pour contacter la police afin d'arranger le nécessaire. Pour arranger un rodéo de bicycle ou pour arranger la visite d'un des policiers dans votre classe, tout ce qu'il faut faire est de téléphoner au bureau de la section dans votre région. Chaque section a un policier qui fait cela comme sa responsabilité. Maintenant, un mot pour les professeurs, hein? Encore, il est le moment de remplir les évaluations pour la machine magique. La forme se trouve à la dernière page de votre livret guide. Aussi, il devrait être une enveloppe là-dedans quelque part. Nous avons besoin de l'information sur ces évaluations pour nous aider à mieux présenter la machine magique. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment pour remplir et envoyer votre évaluation du programme. Pour les nouvelles de classe, notre premier reportage aujourd'hui vient de la classe de Mme Allen et de Mme Corson, 3e année à l'école élémentaire Sebago, dans la ville d'East Sebago. Leur classe est magique. En classe, nous avons lu une histoire de magique, puis après, nous avons présenté quelques tours de magique à la classe. Les magiciens et l'annonceur ont été habillés tout en noir. On a vu un tour avec une corde et un tour avec des cartes. Puis un tour était avec un crayon et un autre avec des coupes. Après la présentation, plusieurs élèves ont essayé de faire ces tours eux-mêmes. Mais ces tours ne sont pas aussi faciles que vous le croyez. Par exemple, le tour avec une scène et le tour qui fait disparaître des bâtons. Ils sont difficiles à faire. La présentation était très amusante et tout le monde voudrait recommencer. Les élèves de la 3e année de Mme Maguire à l'école Weymouth dans la ville de Morrill, Maine, viennent de terminer une compétition pour la conservation de l'énergie. Voici l'histoire. Voici quelques idées pour conserver de l'énergie. Fermez les lumières avant de quitter une pièce. Fermez aussi la télévision quand personne la regarde. Et ça, c'est une excellente idée. N'allez pas en auto tout seul. Prenez quelqu'un avec vous. C'est le carpooling.
Ne gaspillez pas de l'essence, le gaz. Fermez le fourneau et employez plus souvent du bois pour chauffer votre maison. Ne gaspillez pas de chauffage. En quittant la maison, baissez le thermostat. La conservation de l'énergie nous est très importante. Alors, si vous avez de bonnes idées de comment faire cela, dites-les-nous. Dis donc, Poulette, voici une lettre pour toi. Ah, c'est une carte de Valentin, c'est gentil, hein? Une seule, Joan? Oui. J'attends de recevoir une centaine cette année, puisque mes amis savent que j'ai maintenant une adresse permanente. Permanente? Permanente, tu dis ah non, ma chère Poulette. C'est pas du tout certain, ça. Non, oui, du oui. tout. Non. Tu sais, Joan, je devrais m'occuper, envoyer quelques valentins moi-même. Oui. Seulement, j'ai un problème. Quoi ça? Après mon voyage de Noël, je n'ai plus d'argent. Ça, je comprends. Mais ce n'est pas un gros problème. Pourquoi pas construire tes valentins toi-même? Non, je ne crois pas, Joan. C'est bien trop difficile. Mais non, c'est pas du tout difficile. Oui, Tout ce qu'il bien faut, trop. c'est de trouver le nécessaire. C'est quoi ça? Alors, tout ce qu'il faut, c'est du papier de construction, puis des ciseaux. puis- Quoi? Ciseaux? Oui. Ah non! Ah, cette pauvre. Pas cet oiseau. Non? Je prends toujours soin d'éviter des objets pointus. J'aime pas me faire piquer. Arrête. Non, Arrête. non, Silence. non, décidément pas. Écoute, tout ce Non, qu'il faut, c'est du non. papier de construction, Non. puis des ciseaux Ah, non. qui ne sont pas Pas ciseaux. pointus. OK. Et puis de la dentelle en papier. Belle, ça, hein? Et puis de la colle. C'est tout ce qu'il faut. Avec ces 4 choses-là, on peut construire de très beaux valentins à l'ancienne mode. Mais regarde seulement ce qu'on a fait ici. En voici de vieux. Ce sont des valentins très, très vieux et très beaux, je pense. Et nous autres, nous avons essayé de construire des valentins à l'ancienne mode. Et je crois qu'on a bien fait. N'est-ce pas, Poulette? N'est-ce pas beau, ça? Si c'est ça que tu préfères comme Valentin. Oh, qu'est-ce que cela veut dire, ça? Qu'est-ce que tu préfères, toi? Bien, pour moi-même, je préfère plutôt l'image d'un gros coq, très beau au milieu, puis des œufs en forme de cœur autour de lui. Tu vois ce que je veux dire, là? Ouais, je m'en doutais bien, d'ailleurs. Bon, pourquoi pas? Joan? Poulette, tu fais ce que tu veux sur les tiens, et nous autres, Une nous image en d'un gros ferons la coq. même chose pour les nôtres. C'est d'accord? C'est très beau. Ah si. bon? C'est bien. Continue. Voici tes affaires. Vas-y. J'ai cherché le nécessaire ici. OK, vas-y. Bon. Alors, si vous voulez envoyer vos évaluations ou des nouvelles de classe ou une simple lettre pour dire bonjour, voici l'adresse. La Machine Magique, case postale 426, Auburn, Maine 04473. OK? À bientôt, mes amis. On the News Machine and La Machine Magique during the week of February 7th, you'll see and hear the winning tale in our big Valentine story contest. From Biddeford, Maine, you'll find out how your Valentines will be delivered, and from Sommersville, you'll learn about stained glass art. Teachers, don't forget to send in your evaluations of the News Machine and La Machine Magique. The form is in the back of your teacher guide. La Machine Magique and the News Machine are seen on Wednesday at 9, Thursday at 10:15 and 6, and Friday at 12:30 and 6:45.
A production of the Maine Public Broadcasting Network. From the MPBN studios in Orono, Maine, this is the News Machine for the week of January 31st, 1977, with editor and chief reporter Joan Young. Hi, and welcome to the News Machine. Hand and I were just looking through the stacks of mail we've received lately. Do you know that over 100 Valentine stories were sent in to our Valentine Story Contest? And we were right. You do write great stories. It's been a lot of fun reading them all. And next week, as promised, the winning story will be featured on our program, so don't miss it. And we've also been getting quite a bit of class news, which is good because there's no such thing as too much class news. So keep reporting what you're up to in school, and we'll keep sharing it with all our viewers. You know, though, I'm sort of surprised that all this mail could even get delivered, what with all the snow we've been having. But of course, the mailman always comes, no matter how terrible the weather is. With all this winter outdoors, we thought you might like to go with us for a visit to some place where it seems just like spring. Now, at this place, there are lots of green plants growing and flowers blooming. Where do you think that might be? Right, a greenhouse. From Auburn, Maine, here's our report. What can you learn at a greenhouse that you didn't know before? Well, quite a few things, actually. I'd like you to meet Mr. Byron Adams at Roak The Florist in Auburn, Maine. And Mr. Adams has been working around plants and in greenhouses for the better part of 37 years now. And there isn't too much he doesn't know about plants. Mr. Adams, why don't you describe to us, first of all, the greenhouses here at Roak The Florist? Well, here we have two greenhouses that are 200 feet long each, and they're divided into 6 sections. Each compartment is at a different temperature to control the humidity for the type of plants that we grow in that particular area. The first 2 sections are mainly for different types of house plants, green plants and hanging plants that are quite popular today. We have a shade on the roof because they don't want the direct sun. They want good light, but not the direct sun, so we spray the paint on the roof. We run the temperature around 65 nights and about 10 degrees warmer days. And then in the next section, we grow chrysanthemums in the fall, and then coming into after chrysanthemums, we're going to pot plants like geraniums and so forth, and continue right through in the spring with the geraniums. Then in the next house, we have carnations and snapdragon growing for cut flowers. And then in the spring also, we will, after the carnations and snaps are done flowering, we go into geraniums and different petunias and spring plants and annuals and so forth. And then we come into another house that is, we grow chrysanthemums out of season by use of lights and shading cloth. The chrysanthemums basically are a short day plant. In the fall, the days are too long for them to set their bud. We have a pipe frame, put a black cloth over them every night at 5, take it off in the morning at 7. And they think it's later in the year than it is, so they set their flowers. In the wintertime, the days are too short, so we have to put lights on them at night to keep them growing. And then when they get tall enough, we take the lights off, and then they set their bud and flower. Now, you told me something interesting about carnations that I didn't know before. Maybe you could tell the children. Well, the carnations come up with the buds on the top of the stem. They have a cluster of maybe 4 or 5 buds on the top of the stem. And you have to take and pick off all the buds except the center bud, and that will throw all the strength into that center bud, and you get a much larger flower, better flower. And then there are what they call miniature carnations, which have a same type of structure. But you take out the center bud, and you leave that cluster of small buds, and they'll all blossom together on a cluster. Is it fun to grow plants? I think it is. I think it is. It's a challenge. It's interesting. I've always liked to get my hands in the dirt. Maybe that's why I like to grow plants. If some of the children who watch the News Machine would like to grow a plant, do you have some suggestions about a plant that they might enjoy? Well, yeah, and then, of course, something that's easy. If they want a foliage plant, something like a philodendron, which is very easy to grow, but it doesn't blossom, or if they get a begonia, that's quite easy to grow. Or today, like these sensitive plants are quite interesting. Sensitive plants? They're sensitive plants, yeah. They call them sensitive plants because you touch them, and the leaves fold up. And they'll just droop right down. Then in 5 or 10 minutes, they spring right back up again, just as fresh as ever. And you really didn't hurt it? Didn't hurt it at all. It seems to like it. Well, you know, plants do seem to be quite sensitive. Will my plants grow better if I talk to them? Oh, sure.
Sure. I'll have to remember that, see if they'll grow better. Thank you so much, Mr. Adams, for the visit to the greenhouses. It's a pleasure. If one day you're feeling blue and need to be cheered up, just visit a greenhouse or a flower shop. There's nothing quite as cheery as all those green and growing things all around. With Valentine's Day coming up, maybe a new plant to keep you or a friend company is just the thing. Since the weather has been cold and snowy, roads have been slippery, and some folks have found themselves rather suddenly in a ditch. Well, our state patrolmen have been out helping people because safety on our highways is one of their responsibilities. They are also very concerned about other kinds of safety. I had the opportunity to meet a patrolman who talked with me and some children from the Augusta area about safety. Here's what he had to tell us. Today, the News Machine is reporting to you from Augusta, Maine, and I'd like you to meet Corporal Gregory Spitzer of the Maine State Police. Hi, Greg. Hi. You have a special assignment with the State Police, right? Yes, I'm with the Traffic Safety Division now. Are there other people in the State Police who have this assignment? Yes, there's many others. We have one attached to each of the barracks. What is your specific responsibility to the schools in Maine? We travel to all of the schools that request us, and we teach in bicycle safety and pedestrian safety. Certainly we want to meet the children and have them become accustomed to police officers. Very good. Well, you have something for us today, don't you? Yes, we do. Okay, I'll take my place then. Please take your place. Good morning, boys and girls. Good morning. Good morning. Well, my name is Greg Spitzer, and I'm with the State Police. Boys and girls, let's say a stranger came to your door and knocked, and he was dressed in overalls and had a bag of tools around his waist and wanted to gain entrance into your house. What would you do? Do you have any idea? What would you do? Go ahead. Ask him what his name is. Ask him what his name is. And what else would you ask him? What else would you ask him Ask him for an identification card. Identification card, and I brought one with me, and I want you to have a look at this. If somebody comes to your door and wants to gain entrance into your house, perhaps to repair the phone or to check electrical lines, that's what you should do, is ask for identification. How about household cleaning elements in various positions at home? Do you all know what the symbol would be on those cleaning fluids, let's say? Give me an idea. Keep out. It says keep out, dangerous if swallowed. What else would be on there? Chris? Skull and crossbones. Skull and crossbones is the international symbol of a very dangerous, poisonous substance. If you should swallow it, then medical attention should be brought to whoever the person is immediately. How about bicycle safety? Isn't that important? We have some bicycles in the group, I'm sure. Billy, give me an idea of a couple of pieces of safety equipment on your bicycle. Brakes and... Brakes? How about a chain guard? Yeah. Fenders? Fenders to keep the mud out of your face. Right, exactly. Okay, how about a light on? Yeah. If you do any bike riding at night? And a reflector on the back? Is there a reflector on there? Yep. Okay. I've got some little tape reflectors right here. And I'd like to pass some of these out, and they stick right on the metal, either on the fender or on the frame. And I want each of you to have a few of these. And when you get home this afternoon, I want you to put them right on your bicycle. Pass it out. There you go. Okay. The few areas of safety that I've just mentioned gives you some idea of some of the possibilities we're going to present to you in your schools this fall. If you think you want them and they have a real place in the classroom and outside in the yard, I want you to ask your teacher to inquire about them. We can come and put it up for you. Now, do you have any questions? No. Well, I thank you very much for inviting me here. It's been a real pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. If your class would like the opportunity to meet a state policeman and learn about safety, Corporal Spitzer said all you need to do is telephone the state police barracks in your area. Each barracks has an officer who takes that assignment. A word to teachers now. It's that time again. Time to send in your mid-year evaluations of the News Machine. There's an evaluation form in the back of your teacher guide. And there should also be a mailing envelope stuck in the front, too. Now, we need the information on these evaluations to help us make our programs as interesting and useful as possible. So please, take a moment to send in your evaluations. Now for class news. Our first report today comes from Mrs. Allen's and Mrs. Corson's third grade classes at Sebago Elementary in East Sebago, Maine. Their class is magic. Our class read a story about magic.
so we put together a magic show and presented it to the rest of the 3rd grade class. The magicians and the announcer wore black capes. The announcer was Lyndon Rogers. Paul Anderson did a rope trick and a disappearing card trick. The pencil trick and the cup trick were done by Melissa Brown. Dane Libby did a crayon trick and turned 9 sticks into 10. Ann Russo did a disappearing penny trick and then a cup trick. Some of the tricks were tried by other classmates, but they couldn't do the tricks they thought were so easy. Ricky Bentley is a new student, and he helped us with our drawings for the news machine. The magic show was enjoyed by everyone. Mrs. McGuire's 3rd grade class at the Weymouth School in Morrill, Maine, had a contest recently, and here's their report. Here are some good energy conservation tips. Turn your lights off before you leave the room. Turn off the TV when it's not being used. Carpool when you can. Don't waste gas. Try to use a wood stove more. Save heat. When you leave your house, turn your thermostat down. Conservation of energy is something we all need to be interested in. If you have some good ideas on how to conserve energy, be sure to let us know. Say, Henrietta, this letter's for you. Oh, it's a valentine. Isn't that nice? Only one, Joan? I expect to receive several dozen this year, now that my many friends know that I have a permanent address. Permanent? Permanent? That remains to be seen, my dear. You know, Joan, I suppose I should get busy and send out some valentines myself. But I spent all my egg money on my recent trip. That's no problem, Henrietta. Why don't you make your own this year? I don't think so, Joan. It sounds too hard. It's not hard. Even you can make beautiful old-fashioned valentines. All that's necessary is to get the appropriate materials rounded up. What do I need? Oh, it's easy. All you need is construction paper and scissors and... Scissors? No, not me. No? I always make it a point to stay away from sharp objects. Oh, hush, and listen to me a minute. No, Joan, no scissors. Listen to me, okay? All you need is construction paper, and we'll get you some blunt scissors, okay? And paper doilies that you can cut out, and some paste. And with those 4 things, you can make beautiful valentines. Just take a look at what we've been doing. Over here are some real old-fashioned valentines. These are almost 25 years old, and they're lacy and fancy and beautiful. But look at these that we made. I'd say they're almost as pretty. Of course, they're not quite as fancy as the real old ones, but I'd say we did a pretty good job. Don't you agree, Henrietta? Aren't those nice? Well, if that's the sort of kind of thing you like, I guess they're okay. Now, what do you mean by that? What kind of valentines do you like? Well, I sort of fancy a big, handsome rooster in the center, surrounded with heart-shaped eggs. You know what I mean, Joan. Right. Why am I not surprised? Well, fine, Henrietta. Heart-shaped, you yes. put yours the way you want them, whatever pleases you, okay? Right in the center. And we'll do ours the way big, you handsome like, roaster. okay? Why don't you get right to it? Here are your Roaster. materials. Go right to work. Well, yes, okay? thank you, Joan. Meantime, if you want to send in your evaluations or class news or just a letter to say hi, here's our address. The News Machine, Box 86, Orono, Maine, 04473. See you next week. Bye-bye, everybody. The Maine Public Broadcasting Network, a service of the University of Maine system.